So we will talk about drugs and the physical activity. When physical activity can be substituted to drugs and why. Ми поговоримо про лікувальні засоби, лікарські засоби і чи можливо замінити фізичними вправами вживання тих чи інших лікарських засобів. We start from the idea that the goal of medicine is the assertion and assurance of the human potential. Почали ми наше дослідження з цієї ідеї, що найважливішим є збереження людського потенціалу і здоров'я. And as already the old Greeks noticed, if all parts of our body are properly used, they become well developed and age slowly. But if they are not used, they become liable to disease, defective in growth and age quickly. Як ще говорили у стародавній Греції, усі частини тіла, які функціонують, при умові, якщо їх використовувати помірковано та виконувати звичну для людини роботу, стають здоровішими та повільніше старіють, на відміну від того, коли всі ці частинки тіла не активні. This is Ruth Firth. She died in 2014. And she started athletics at the age of 73, and at the age of 102 she became the world's oldest competing female athletes. На цьому слайді ви можете побачити одну із учасниць нашого експерименту. Вона померла, на жаль, вже у 2014 році. Атлетикою вона зайнялася у віці 73 роки, і у віці 102 роки вона стала найстаршим чемпіоном світу серед жінок. So this, as Hippocrates said, she used the muscles, and besides the age, they didn't age quickly. Як говорив, ви попередню цитату Гіппократа бачили, так що її м'язи не постаріли, на відміну від того, скільки їй років було. And if we will consider exercise as medicine, we have to give to exercise the same attention to the following factors. І якщо ми говоримо про фізичні навантаження як заміну лікарських засобів, тому до фізичних навантажень нам також слід приділяти більшу увагу. Evidence-based application, so knowledge based on scientific research, prescriptive elements, and adjustment for individual needs. Всі наші дослідження мають конкретні приклади, і ми маємо приклади того, що дійсно фізичні навантаження були ефективними. Ми оцінювали ризики та користь для людського організму, для людського тіла. Ми адаптували ці фізичні навантаження згідно особистих потреб людини. Також ми показували та вимірювали ефект та результат наших фізичних навантажень. This is the exercise pill. Exercise can be a drug, and doctor says take this drug every day. Take it for a jog, then for the gym, and take it for a bike ride, because the exercise is physical. The pill is physical activity. На цьому слайді ви можете побачити, як лікар прописує своєрідну пігулку фізичних навантажень і каже, що цю пігулку саме потрібно брати з собою на пробіжку, в спортзал, а також коли ви катаєтесь на велосипеді. So, is exercise a real drug? Отож, чи є фізичне навантаження лікарським засобом? Let's see what is the definition of a drug by the Food and Drug American Association. And so we consider a drug a substance that is recognized by an official pharmacopoeia or formulary. Зараз ми подивимося, що ж таке лікарський засіб згідно версії управління по контролю за якістю харчових продуктів, препаратів. Це речовина, яка визнається у світі. A substance intended for the use and diagnosis, cure, mitigation, treatment, and prevention of disease. Це речовина, метою якої є профілактика, діагностика та лікування хвороби.
A substance intended to affect the structure or any function of the body. Це речовина, метою якої є вплинути на будову та функції нашого організму. A substance intended for use as a component of a medicine, but not a device or a component, part or accessory of a device. І також це речовина, метою якої є її використання як однієї з частин лікування. Now, the second, third, and fourth point are very strong in the physical activity, but the first one not yet, because physical activity is not in a formulary or in a pharmacopoeia register. З тими термінами і поясненнями, що таке лікарський засіб, фізичне виховання і спорт, ми зацікавлені саме у другому, третьому та четвертому визначенні. So, in the field of physical activity, we always say that physical activity can be used like a drug. But do we really believe in it, or is it just lip service that we pay to it? Ми говоримо, що фізичні навантаження та спорт справді можуть замінити нам наше лікування. Але чи справді це так, чи це просто пусті балачки? So we should start to use it as a real drug, and we will see what are the effects. Отож, нам потрібно дійсно почати використовувати фізичні вправи та фізичні навантаження і подивитися, чи справді вони мають лікувальний ефект. So, how to use exercise as a medicine? We should use it to prevent or treat a disease, symptoms and syndromes for which we have no other medical treatment. Отож, як використовувати фізичні навантаження як заміну лікарського засобу? Перше, це для того, щоб запобігти появі та розвитку хвороб, симптомів, для яких поки що немає іншого лікарського засобу. We should start to use it to substitute for some other less effective or more hazardous treatment that we use nowadays with pills. Фізичні навантаження можуть використовуватися для заміни менш ефективних або ж небезпечних форм лікування. And when combined, physical activity can improve the effects of other available treatment. І також фізичні навантаження можуть просто збільшити ефект попередньо призначених лікарем лікарських засобів. And usually physical activity doesn't have important side effects as some of other drugs have. І, звичайно, однією з переваг фізичних навантажень є те, що у них немає побічних ефектів, на відміну від ліків. Plus, physical activity is able to fight physiological change related to age. І також фізичні навантаження можуть знизити ризик смертності та різних хвороб у старшому віці. So, this is a list of therapeutic target and drugs and exercise. So, on the left we see some health-related issues, and in the center where physical activity is effective or not, and what is the drug available at the moment. На цьому слайді ви можете побачити таблицю, яка складається з трьох колонок. Перша колонка – це хвороба або ж різноманітні захворювання або проблеми, пов'язані з тілом людини. Друге – чи ефективними є фізичні навантаження. І третя колоночка – чи справді можуть бути від цих попередньо названих проблем лікарські засоби. If they want, they can make a picture to the next slides. You can see. For example, here in insulin resistance and glucose intolerance, for the case of diabetes, we have available drugs, but also physical activity is very effective at the same time. And later we will see how. Якщо ви хочете, ви можете робити фото слайдів для того, щоб подивитися і встигнути записати, або ж встигнути ознайомитись з цим. Що стосується цього слайду, ви бачите, що у людей, яких страждають діабетом, це інсулін. Так? Тут і вправи фізичні дуже ефективні, ну і також не можна обійтися без лікувальних засобів. So,
on the left here you see two hands. Two hands means that it's very, very effective, and one hand is effective. So, for example, in the case of arthritis, we have seen that physical activity is more effective than drugs, while in the case of arteriosclerosis, drugs are more effective than physical activity. На цьому слайді ви можете побачити, якщо ви бачите одну руку, так, це просто ефективний засіб. Якщо дві, значить це дуже ефективний засіб. І у випадку з артритом ми бачимо, що це перше по списку, ми бачимо, що фізичні навантаження є більш ефективними, ніж вживання лікарських засобів. У випадку з атеросклерозом, навпаки, фізичні навантаження не є досить ефективними для лікування цієї хвороби. So, examples of medicine, of exercise as a medicine. We will show some evidence based related to diabetes, depression, osteoporosis and frailty. Зараз ми покажемо наше дослідження, оскільки ми проводили це дослідження на тих категоріях людей, які страждали діабетом, депресією, остеопорозом або ж астенією. This paper is a paper. Can we make it bigger? Okay. It's a paper that investigates the effects of weight training on type 2 diabetes in men. Okay. The paper shows us that this is an 18 years study follow-up, and the paper shows us people that didn't follow any recommendations on physical activity, people that followed 1 to 15 minutes of physical activity per week, okay, and between 60 minutes and 150 minutes of physical activity per week, and more than 150 minutes of physical activity per week. 150 minutes of physical activity per week is the average of physical activity suggested by the World Health Organization for people between 17 and 64 years old. Це дослідження ми проводили з людьми, які страждають діабетом. У дослідженні прийняли участь 32 тисячі осіб чоловічої статі, і це дослідження проводилося протягом 18 років. І ви можете побачити на цьому графіку, як знизився ризик захворювань діабетом. Наприклад, якщо вони в середньому на тиждень займалися від 1 до 60 хвилин на тиждень фізичним навантаженням, потім від 60 до 150 хвилин на тиждень, і наскільки низьким був ризик розвитку цієї хвороби у тих людей, які займалися фізичними навантаженнями більше, ніж 150 хвилин на тиждень. So we can see that the people that didn't do physical activity had the risk of contracting diabetes at 1, while people that followed less than the minimum recommendation have a lower risk. But the lowest risk of all is of people that trained more than 150 minutes of physical activity per week, which means more than the weekly recommended dose from the World Health Organization. І ви можете побачити, що у тих людей, які взагалі не займалися фізичними навантаженнями, ризик захворюваності діабетом був на позначці 1. Потім ті люди, які займалися до 60 хвилин на тиждень, мали нижчий ризик, і найменший ризик – це були люди, які займалися понаднормово фізичною, були фізично активні понаднормово. And here they show that the best effects were given by people that combined aerobic exercise with resistance exercise, which is weightlifting. І на другій частинці графіку ви можете побачити, що люди, які поєднували аеробіку разом з силовими вправами, мали найкращий ефект, тобто вони мали найменший рівень розвитку ризику цієї хвороби. So, what's wrong with the usual treatment of type 2 diabetes? I don't know here in Ukraine, but usually in Europe, when some of the patients have diabetes, what is suggested by the doctor is to follow these steps.
First, they suggest a weight loss, then they suggest to exercise and to take drugs. Отож, що ж не так з звичайним лікуванням діабету? Я не знаю, як в Україні, але за кордоном все, що робить лікар, це приписує і рекомендує наступні кроки. Перше – це дієта щодо зниження ваги. The problem with weight loss, above all in older patients, is that then it causes sarcopenia and the loss of muscle mass. Проблема цієї дієти щодо зниження ваги – це те, що люди, які сидять на цій дієті, в них знижується м'язова маса, і це призводить до саркопенії і інших хвороб. The problem with the aerobic exercise is that people don't really know what are the right dose of exercise and intensity that they have to do. So they start to go to the gym, do exercise, but they find it ineffective and then they drop it. Яка ж проблема того, що люди займаються фізичною активністю? Більшість людей ходить у спортзал, починає займатися спортом, але вони не розуміють, яку норму їм потрібно виконувати. Тому вони відчувають важкість і закидаються, і взагалі перестають займатися спортом. Here we have Dr. Jeffrey Life. He started the journey of bodybuilding because he was afraid of his metabolic syndrome. Ви можете побачити на цьому слайді професора доктора Джефрі Лайфа. Він почав займатися спортом, тому що він боявся захворіти на діабет. And in a 6 years period, he was able to change his body composition from here to here. І протягом 6 років йому вдалося змінити структуру і будову свого тіла. Ну, ви можете побачити, як йому вдалося її змінити. Before, after. So, the problem is how to use the gym. We can go to the gym and train many exercises, but we don't usually know aware of the intensity and the modality. And so we can train very effective or very not effective. Проблема в тому, як саме потрібно ходити у спортзал. Ми можемо тренуватися або дуже ефективно, що ви можете побачити на картинці справа, і не дуже ефективно відображено на картинці зліва. Exercise and depression. Фізичне навантаження і депресія. So this is inspired by the American Psychiatric Association. So in Australia and New Zealand, when someone is affected by depression, these are the different steps that they are suggested to follow by the physicians. В Австралії та Новій Зеландії, коли людина страждає різними формами депресії, лікування наступними кроками проводиться. And as we can see, the goal of these two countries is not only to tackle the depressive symptoms, but is to help patients to not go back after healing in the depressive modality. Завданням є те, що не просто звернутися до причин депресії, спричинення депресії, а зробити так, щоб ці люди більше не впадали в депресію, тобто уникнути випадків ремісії. And as we can see, the first step that they suggest is to adopt regular exercise and healthy diet / healthy lifestyle. Перший крок – це фізична активність, здоровий спосіб життя та здорова дієта. When this doesn't work, then we go in therapy, and there can be psychological therapy, pharmaceutical therapy, and combination. Якщо перший крок неефективний, тоді вони поєднують і психологічну терапію, а також фармакотерапію. But the best results come when we combine all of the two steps. Але найкращого результату можна досягти, поєднавши перших 2 кроки. So, this is a study by Doni in 1987.
This study is called long-term effects of 8 weeks aerobic versus resistance exercise in depressed women. So this study shows us how aerobic exercise and resistance exercise, that is weightlifting, were compared to take care of depression in old women. Наступне дослідження – це 8-тижневе дослідження, в якому прийняли участь 40 жінок старшого віку, які страждали депресією. They have in total 40 women, and they were shared in 3 groups. One group had to go running, so aerobic exercise. Another group weightlifting, so non-aerobic exercise. And then we had the control group, no exercise. Всі 40 учасників були поділені на 3 групи. Перша група 8 тижнів займалася аеробікою, тобто вони бігали. Друга група 8 тижнів займалася силовими вправами. І третя група була просто контрольною, яка була фізично неактивна. The results show that both aerobic training and not aerobic training, weightlifting, were very effective in reducing the depressive symptoms. But they not always improved their aerobic fitness of the patients. Результати показали, що учасники першої та другої групи, тобто ті, які займалися аеробікою та силовими вправами, їм вдалося швидше позбутися депресії. It means that for this goal it's not necessary for the physical activity to be super intensive to bring some benefits for the depression. І саме тут ми можемо сказати, що фізичні вправи не повинні бути надзвичайно інтенсивними для того, щоб подолати депресію. So, this is another study. Here we show a 4 months treatment and is a 10 months follow-up. We have aerobic exercise, medication, and people that combine aerobic exercise and medication. Наступне дослідження – це дослідження, яке проводилося протягом 10 місяців. Дослідження було, щоб показати, чи можливий рецидив в старших людей, які страждали глибокою депресією. На графіку ви можете побачити, перше – це ті люди, які займалися фізичними вправами, друге – які приймали лікарські засоби, і третє – які поєднували і перше, і друге. As you can see here, the group that used only exercise had better results than all the other groups, also of the combination group that combined exercise and medication. І ви можете побачити, що та група людей, яка була фізично активна і займалася фізичними навантаженнями, їм вдалося швидше подолати депресію. And the most important thing is the relapse group. The relapse group was the lowest in the exercise group. So this means that in the long term, exercise seemed to be more effective than the medication, which is the one with the higher relapsed group. Та група, в якої найчастіше ставались рецидиви, їм було більш ефективно не просто заняття фізичними навантаженнями, але й поєднанням ліків плюс фізичне навантаження. So, aerobic exercise for treatment for depression. What is I suggest to prescribe it. The best modality is at least aerobic exercise 3 or 5 days per week at this intensity to consume at least 17.5 kilocalories per kilogram per week. Щодо аеробіки як засобу подолання депресії, найкращим, що може бути, це заняття аеробікою 3-5 днів на тиждень. But at the moment, Public Health and the World Health Organization, as I said before, suggest to train only 150 minutes per week. Але Світова організація охорони здоров'я пропонує займатися 150 хвилин на тиждень. But this is the minimum dose, just to be healthy. Але це лише мінімальна норма. So, now here we see a little explanation of the effect of high intensity progressive resistance training
low intensity progressive resistance training, aerobic training, medication and combination in depressive symptoms in older adults. Тут ви можете побачити, наскільки ефективними були перше, це силові вправи важкої інтенсивності, далі силові вправи низької інтенсивності, аеробіка, лікування та поєднання всіх чотирьох типів. The graphic is pretty easy to understand, but what is interesting is that the difference between the aerobic results and the resistance training results. Because when a patient goes to the doctor or is suggested by someone else to do physical activity, this is the proof that not all physical activity are the same and not all the physical activity bring the same benefits. Але проблема в тому, що не кожне фізичне навантаження має схожий ефект, тому все потрібно прописувати індивідуально. So, this is why we should choose exercise as a prescription in the preventive treatment of some disease. Because aerobic exercise is associated with a lower risk of depression in the epidemiological studies. Зараз я наведу аргументи, чому ж саме фізичні навантаження повинні прописуватися як засіб лікування депресії. Перше, це аеробіка може асоціюватися з низьким ризиком виникнення депресії. Both resistance training and aerobic training are able to prevent type 2 diabetes and depressive risk factors. І силові вправи, і аеробіка можуть запобігти та попередити розвиток захворювання діабетом, ожирінням та серцево-судинним хворобам. They are also able to prevent other comorbidities and to improve the fitness capacity of every subject. Саме завдяки силовим вправам та аеробіці можна запобігти різним супутнім захворюванням та лікувати депресію. And plus, they are very good for healthy aging and to prevent sarcopenia and other associated symptoms related to age. І саме ця комбінація силових вправ та аеробіки дуже потрібна людям старшого віку для попередження різних хвороб, пов'язаних з кістками та м'язами. The main problem is to understand the right dose and the intensity, as in all other drugs. Але найважливішим є те, що нам потрібно точно знати норму та інтенсивність занять цими фізичними навантаженнями. Exercise and osteoporosis. So this is usually when someone has a hip fracture or problem with osteoporosis and go to different doctors notice different things and suggest drugs or medication to take care of the different comorbidities, but not always they see the big picture, they see only part of it. Також щодо фізичних навантажень та остеопорозу. Коли люди, які страждають цією хворобою, приходять до різних лікарів, вони зі своєї точки зору призначають те чи інше лікування. Але насправді реальної картини, цілої картини вони не бачать. So, this is two pictures of muscles, and here you can see the difference of the muscles of healthy subjects and the subjects affected by sarcopenia. На цих картинках ви можете побачити малюнок або рисунок м'яза. Так? Перше – це м'яз здорової людини, друге – це м'язи в людей, які страждають різними хворобами. Here you can see all the interventions and the compliance assessed monthly and continued for 12 months in this group of subjects in the paper by Nailing et al. That study how resistance training, which is weightlifting, helped to decrease the risk of frailty and mortality in the subjects in nursing homes. В цьому дослідженні ви можете побачити, як саме
яка ефективність мала в силові вправи для людей, які мали перелом тазобедреного суглобу. So, in Australia, they have some recommendation for the physician when a subject is affected by osteoporosis. And between the first recommendations, we find exercise. This also in people aged over 50. So exercise is not only good to prevent osteoporosis and to improve the bone density when subjects are young, but also over the age of 50, when it was believed then the process of osteoporosis could only decline and not be better or stable. Які ж рекомендації є для людей, які страждають остеопорозом? Люди старше 50 років, які страждають остеопорозом, повинні постійно займатися силовими вправами та вправами на рівновагу. І це має бути 2-3 дні на тиждень. But also here, not all kind of exercise, mostly resistance exercise. Але не всіма видами вправ, тільки силовими. Because it's the most effective also to improve the muscle strength and to supply the work of the bones when these start to decrease their density. Оскільки саме силові вправи, вони найефективніші для того, щоб для м'язової сили та для нормального функціонування нашого організму. Now let's see for frailty. What is frailty? Frailty is composed by shrinkage, slowness, strength loss, sedentariness, and sleepiness. That is also called as fatigue. І що ж таке астенія і як фізичні вправи можуть покращити трошки цей стан? Це слабкість м'язів, швидка стомлюваність, загальна слабкість, сидячий постійний спосіб життя та постійна втома. Here again, we can see the picture of a weak muscle mass in older adult. Також на картинці ви могли побачити рисунок м'яза старшої людини, яка страждає саме цією проблемою. So, at the moment we have no pills, no drugs for aging, frailty and related morbidity. But here we can prevent some of these factors, mostly with physical activity. На жаль, поки що ще не винайшли ніяких медикаментів від того, що ми старіємо, ми стаємо слабшими, але за допомогою фізичних вправ та деяких лікарських засобів нам вдається все ж таки попередити ризики наступних хвороб. And why this is important to prevent these factors? Because by 2050 most of the population will be older, and with 25% of the world population, which is about 2 billion, will be at risk of frailty. І чому нам наскільки важливо наша тема дослідження? Тому що згідно прогнозів до 2050 року більше 25% населення, а це більше 2 мільярдів, будуть людьми старшого віку. From a point of view of the public health, this is a lot of money, because every time someone falls and needs to be recovered, and if someone then cannot be recovered and has to lay in a hospital for a long time, it's a lot of money for the public health. І також це значно велика сума грошей, якщо з людиною щось стається і вона довгий час перебуває у лікарні. And in any academic research, there is no pill, one only pill that can prevent the risk factors of falling, for example. But if instead of research we can see in any PubMed or other research engine, we can see that physical activity is very effective in the prevention of falls. Оскільки ще не винайдено жодних медикаментів, тому за допомогою фізичних навантажень ми постараємося
хоча б трошки покращити цю проблему. So, this is the risk of sarcopenia in different groups. We have sedentary groups, swimmers, runners and weightlifters. The one with less risk of gaining sarcopenia were the weightlifters that had almost 0% of risk to contrain sarcopenia in old age. Щодо попередження саркопенії, це ви можете побачити, що учасники були поділені на тих людей, які вели сидячий спосіб життя, на плавців, бігунів та пауерліфтерів. This is because it's believed that resistance training is also able to affect not only the muscle mass, but also the activity of the osteoblast and of the osteoclast. І ви можете побачити, що саме ризик розвитку цієї хвороби був найнижчим у пауерліфтерів, оскільки саме силові вправи можуть покращити м'язову силу. Because it's a high impact training, as you can see, this doesn't happen, for example, in swimmer, because they swim in water, and the activity that they do, also if it is very aerobic, is not very high impact. На відміну від того, від плавців, плавці також фізично активні, але вони займаються у воді, і тому це було не настільки ефективно. So, highly significant and clinical meaningful increase in strength and threshold after 10 weeks of high-intensive progressive resistance training. So, here we have older adults that for 10 weeks followed a program of resistance training, like weightlifting. And as we can see, here we have the exercise group and exercise plus supplement, which can be also prescription. Також одним з досліджень було дослідження, яке проводилось протягом 10 тижнів. Людей, які займалися силовими вправами високої інтенсивності. І ви можете побачити, що всі учасники були поділені на 4 групи. Першою групою було те, що вони займалися вправами, тільки фізичними вправами. Друга – фізичні вправи і плюс ще можливо якісь харчування, добавки в харчуванні, потім тільки харчування і контрольна група, яка взагалі була неактивна. So basically, exercise is effective to improve muscle strength, but the best effects are given when we combine exercise and supplements. Supplements is made by nutrition or sometimes drugs. І ви можете побачити, що найкращий ефект мали ті люди, які займалися фізичними вправами, а також мали здорову дієту і слідкували за своїм харчуванням. So, progressive resistance training, prescriptive factors affecting strength changes in older adults. To be effective, the training period should be at least 1 year or longer, and subjects should train at 70-18% of their 1 RM. 1 RM is repetition maximum. I'm not sure if anybody of you has been to gym recently, but when you go to the gym, sometimes your trainer says, okay, take this weight and show me how much you can lift. According to that, they arrive to a maximum weight, and the ideal weight you should use is the 70 or 80% of the maximum weight you could lift. Силові вправи, як же силові вправи можуть змінити життя старших людей? По-перше, ці вправи – це достатньо довгий період тренувань, більше 1 року. Це також може бути, коли, наприклад, ви ходите у спортзал, ваш тренер каже вам, що візьми цю, наприклад, штангу і покажи, наскільки довго ти можеш її тримати. І тому найвища інтенсивність, що потрібно робити людям старшого віку, це 70-80 від їх максимальної можливості. Not everybody can go to the gym, so some people can train at home. And this is a protocol of exercise that has been created for old people in the way that they can train at home. Because на жаль, не кожен має можливість ходити у спортзал, тому, звичайно, люди можуть тренуватися і вдома.
because sometimes old people are not very willing to leave their home. They don't have, they are not able to use transportations because they don't drive, and so they prefer to exercise at home. And the exercising at home is okay, but anyway the results are not as good as the groups that exercise in the gym. На жаль, люди старшого віку зазвичай не хочуть покидати свої домівки, їм важко користуватися послугами транспорту, оскільки самі вони не водять машину. Але результати того, що показує це дослідження, це те, що тренування вдома не мають такої ж ефективності, як тренування під наглядом у спортзалі. This is also because not only related to the weight factor, but also related to the fact that when they train at home alone, they don't push themselves to the limit that they should. Спричинено це тим, що коли вони займаються вдома, вони, на жаль, не наскільки змушують себе це робити, оскільки вони не можуть показати свою силу на максимум. So, these are the conclusions that we already talked about. And what are the modality of exercise for an older adult with Freydi sarcopenia? The main thing is to prescribe resistance training, which results to be more effective than aerobic training, balance training, and then aerobic training to improve his cardiorespiratory fitness. Які ж види фізичних навантажень потрібно прописувати людям старшого віку, які страждають астенією або саркопенією? Перше – це силові вправи, друге – це фізичні навантаження на баланс та рівновагу, а також аеробіка. Flexibility is not really effective for our goal in frail and subjects at risk of osteoporosis. І вправи на гнучкість не досить ефективні саме для цієї проблеми, про яку ми говоримо. So, frailty and aging, aging is inevitable, but frailty is not inevitable and untreatable. На жаль, старіння неминуче. And here we have the case of Ernestine Schäfer, which is the oldest bodybuilder in the world. And she started to train at the age of 56. Why her case is very important, not only because because she's a very inspiring person, but also because this is the proof that also in a later age, muscles can be very responsive to exercise training. That was something not believed possible in the old school of physiology. І на картинці ви можете побачити найстаршу чемпіонку світу. Займатися спортом вона почала у віці 56 років. І зараз ви можете побачити невеличке відео про те, як вона тренується і допомагає. Most people are really surprised when I tell them that I'm 81 years of age. And I say, why do you say that? Down and hold. 1, 2, 3, 4, 5. I want all of my people that I train to love themselves, to love their bodies. Next. I first started exercising at age 56. We don't want, you know, the big muscles. Oh, I want this. Well, I met Ernestine about 26 years ago. She came to me, her and her sister. They wanted me to help train them to get them in exercise, and she wanted to look like me and actually look better than me. We started doing aerobics first. Then from aerobics, we started lifting weights. It took her 7 months to get ready for her first show. She just wanted to fulfill a dream, but it changed her life. I did this bodybuilding show. I came in first place. We got a call from the Guinness Book of World Records
stating that they thought I was the oldest female competitive bodybuilder in the world. Last stretch on your knees. I love to do motivational speaking on exercise. I also teach many, many classes, and I meet so many wonderful people doing this particular thing. She absolutely inspires me, mainly because her journey with fitness started so late in life. I'll be 46 this Thursday, and I'm like, you've got to be kidding. I have the body that I wanted 20 years ago. Miss Ernestine is my mentor. I think that she's helped to save my life. I'm going to do this until my day is done. So I am not thinking of retiring anytime soon. As long as I can move my arms, move my feet, have presence of mind, I will continue this until my last breath is taken. Why I wanted to show you the case of Ernestine. Of course, not all older adults are bodybuilders or have to train as bodybuilders, but she showed us that arrive at the age of 80, 90 or 100, maybe it's not really up to us, because it depends also on our gene and on the environment, but the way we decide to arrive to 80 or 90 years old, that depends totally on us. We can arrive frail or we can arrive strong and independent. І чому саме я вирішив показати вам це відео і Ернестину як приклад? Тому що, звичайно, старість неминуча, але те, як ми її зустрічаємо, залежить від нас. Чи ми зустрінемо нашу старість в такому вигляді, як ви бачили попередньо на відео, або ж трошки інше. So, what should do a medicine? At least should not harm other people. And you say, do we really need a rule for that? Sometimes yes. І що ж повинна робити медицина? Ну, щонайменше не шкодити нашому здоров'ю. Okay, so now how should we incorporate physical activity in healthcare? Exercise can be used as an alternative to medicine, so we have to start to take this in consideration in the way to introduce physical activity in healthcare. Otherwise, we'll always be considered like a side treatment. Як впроваджувати усі ці силові вправи і як поєднувати вправи з особистими потребами людини? Prescription have to be specific, not general. It's not enough to say to people, oh, you need to do physical activity, because that will bring to them not effect and will bring people to believe that it's not effective. But it is effective, it's just that we didn't say the right amount, the right dose and the right exercise. Прописування фізичних вправ не повинно бути загальним, повинно бути індивідуальним, оскільки ми не можемо сказати усім людям, що йдіть, починайте займатися спортом, будьте фізично активними. Це має бути прописана норма, інтенсивність і таке інше. It should be standardized, which means that, for example, when doctors prescribe the pill to patients, they prescribe the right dose to be that is a standard for that kind of disease. The same thing has to be done with physical activity. It cannot be that someone prescribe a kind of exercise and then another person prescribe another kind of exercise. That cannot be done. It has to be a standard form that has to be applied to different subjects. Також має бути своєрідний стандарт прописування фізичних навантажень. Звичайно, всі ці фізичні навантаження прописуються індивідуально, але комплекс повинен бути стандартним. And we don't have to always listen the fitness models and the fitness influencers about how important it is to do physical activity and how much we should be physically active. What we need to do is to read and understand what is the science behind it and the evidence-based programs.
Щоб бути фізично активними, нам не потрібно слідкувати за блогерами, фітнес-моделями, які говорять, що нам дуже необхідно ходити в спортзал. Нам потрібно справді читати наукові статті і дослідження щодо впливу фізичних навантажень на стан нашого здоров'я. And then physical activity, as any other drug, when you take it for the first time, should be recorded, because may bring some little side effects that we need to take in consideration, because maybe we have some conditions that we are not aware of. So it's important to register and to record any adverse conditions that may be caused by the physical activity. І якщо у вас, звичайно, побічних ефектів у фізичних навантажень немає, але якщо ж все-таки щось відбувається, потрібно реєструвати та записувати подібні випадки. Thank you very much. Дуже дякую за увагу.